Antes de comenzar este video, detente por un momento. Si en algún lugar de tu casa guardas monedas antiguas, tienes un cajón que lleva ecos chorrado, o una caja olvidada en el rincón de un armario, es posible que estés mucho más cerca de una moneda extraordinaria de lo que imaginas. Y si te apasionan las monedas raras, los tesoros ocultos y los descubrimientos sorprendentes, suscríbete ahora mismo a Cazador De Monedaz y activa las notifications, porque aquí exploramos los secretos más fascinantes, escondidos en monedas aparentemente comunes. La historia de hoy gira en torno a una moneda de 25 centavos que fue producida por melones. Una moneda que la gente utilizó todos los días, que pasó por tiendas, bolsillos, carteras y automóviles durante ecos. Sin embargo, entre esos millones de ejemplares, existen algunas piezas que con el tiempo lograron sorprender incluso a los expertos más experimentados. Estamos hablando del quarter Washington de 1989. Simple vista parece una moneda completamente normal. En el anverso aparece George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. En el reverso se observa el tradicional diseño del águila. No está hecha de oro. No contiene plata valiosa. No tiene piedras preciosas, y hay elementos llamativos. Es simplemente un quarter común. Pero la historia nos enseña una lección una y otra vez. Las cosas más valiosas suelen parecer ordinarias al principio. El año 1989 fue un periodo de grandes cambios. El mundo estaba transformándose rápidamente y la casa de la moneda de los Estados Unidos trabajaba sin descanso para producir millones de monedas destinadas a la circulación diaria. Cuando la producción alcanza niveles tan altos, a veces aparecen pequeñas diferencias que pasan desapercibidas. Diferencias tan sutiles que nadie las nota en ese momento, pero que ecos después pueden convertir una moneda ordinaria en una pieza muy buscada por los coleccionistas. Durante mucho tiempo, nadie prestó atención especial a estos quarters de 1989. Circularon normalmente. Se utilizaron para comprar café, periódicos, gasolina y todo tipo de productos cotidianos. Luego fueron olvidados. Pero entre todos ellos había algunas monedas que ocultaban silenciosamente características únicas. Nadie imaginaba que décadas más tarde estas piezas se convertirían en tema de conversación dentro del mundo de la numismática. Y lo más sorprendente es que algunas de ellas podrían seguir existiendo hoy en algún lugar dentro de un frasco antiguo, en un cajón olvidado, o quizás incluso dentro de tu propia casa. Ahora imagina la siguiente escena. Una persona está limpiando su hogar y encuentra una caja que no había abierto durante ecos. Dentro descubre varias monedas. Algunas están desgastadas, otras tienen aranazos y algunas parecen completamente normales. Comienza a examinarlas una por una. De repente encuentra un quarter de 1989. Al principio no le presta demasiada atención porque parece una moneda común, pero decide observarla con más cuidado. Y en ese preciso instante, algo aparentemente insignificante comienza a transformarse en una posible pieza de gran interés. Los coleccionistas saben que las monedas más especiales rara vez parecen especiales a primera vista. En muchas ocasiones, las diferencias son tan pequeñas que solo pueden ser identificadas por alguien con experiencia, paciencia y atención al detalle. Con el quarter Washington de 1989 ocurrió
algo similar. A medida que los especialistas comparaban miles de ejemplares. Comenzaron a notar pequeñas variaciones y características que despertaron curiosidad. Algunos ejemplares mostraban una calidad de acuñación excepcional. Otros conservaban detalles extraordinariamente definidos. Y algunos habían sobrevivido al paso del tiempo en condiciones sorprendentes. Estas características hicieron que ciertos ejemplares destacaran entre millones de monedas similares. Con el paso de los años, el interés de los coleccionistas fue aumentando. Cada vez más personas comenzaron a buscar ejemplares de alta calidad. Porque en el mundo de la numismática, no solo importa la fecha de una moneda, también importa enormemente su estado de conservación. Dos monedas idénticas pueden tener valores completamente diferentes. Una puede valer apenas su denominación original, mientras que otra, si se encuentra en condiciones excepcionales, puede despertar el interés de numerosos coleccionistas. Por esa razón, los expertos recomiendan no limpiar ni pulir monedas antiguas. Muchas veces una limpieza incorrecta puede reducir significativamente su valor. Cuando algunos de los mayores ejemplares de 1989 llegaron a manos de empresas especializadas en certificación y clasificación, comenzaron a recibir una atención especial. Ya no eran simples monedas. Se habían convertido en pequeños fragmentos de historia que habían sobrevivido intactos al paso de décadas enteras. Habían viajado por miles de manos, atravesado innumerables transacciones y aún así conservaban gran parte de su belleza original. Fue entonces cuando la curiosidad se transformó en verdadero interés. Los coleccionistas comenzaron a revisar sus antiguas colecciones, y los números 1989 empezaron a llamar más la atención que nunca. Sin embargo, la verdadera sorpresa todavía estaba por llegar. Porque quedaba una pregunta fundamental. Si tienes un cuadro de 1989, ¿cómo saber si realmente merece atención especial o si simplemente es una moneda común? La respuesta comienza observando cuidadosamente su estado general. Examina los detalles del diseño. Observa el cabello de Washington, los elementos del reverso y la nitidez de las figuras. Recuerda que muchas veces la condición de una moneda puede ser incluso más importante que su rareza. Miles de estos cuadros han recorrido un largo camino desde el día en que fueron acuñados. Han pasado por innumerables bolsillos, calles registradoras y hogares. Y aún hoy, algunos continúan ocultos, esperando ser descubiertos. Tal vez estén dentro de un viejo frasco de vidrio. Tal vez formen parte de una colección familiar olvidada. O quizás descansen en algún lugar sin que nadie imagine la historia que llevan consigo. Y esa es precisamente la belleza de esta historia. No se trata solamente de una moneda. Se trata de observación, paciencia y descubrimiento. Se trata de comprender que las mayores sorpresas a menudo se encuentran en los lugares más comunes. Vivimos en un mundo donde todos buscan grandes oportunidades y grandes tesoros, pero a veces los hallazgos más interesantes caben perfectamente en la palma de una mano. Quizás el cuadro de 1989 que tengas no sea extraordinario, o quizás sí lo sea, pero nunca lo sabrás si no te tomas el tiempo de observarlo con atención. Por eso, la próxima vez que encuentres una moneda antigua, no la ignores. Examínala cuidadosamente. Observa su fecha, sus detalles y su estado de conservación. Por cada moneda es mucho más que un simple trozo de metal. Cada una guarda una historia silenciosa, esperando ser descubierta. Y quién sabe,
Tal vez de próximo hallazgo. Si una de esas historias que los coleccionistas recordarán durante muchos años. Si disfrutas de las monedas raras, los tesoros ocultos y las historias sorprendentes, deja tu comentario contándonos. ¿Cuál es la moneda más antigua que posees y suscribir a Cazador de Monedaz para no perderte nuestras próximas investigations? Porque la próxima moneda que analizaremos podría ser una que millones de personas han visto sin darse cuenta de su verdadero significado. Hasta entonces, conserva tus monedas con cuidado y recuerda que a veces los mayores tesoros son precisamente aquellos que el mundo considera comunes.